Good morning, children. Today we are going to see the last part of coordination compounds, which is part 7, in which you will be learning about metal carbonyls, types of metal carbonyls, synergic bonding, applications of coordination compounds, as well as stability constant. What are metallic carbonyls? Metallic carbonyls அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, they are nothing but the transition metal complexes of carbon monoxide in which metal and carbon are forming bond. metal கூடயும் மெட்டலும் கார்பன் மோனாக்சைடில் இருக்கக்கூடிய கார்பனும் சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பேர் மெட்டல் கார்போனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாண்ட் அப்படிங்கிறவர் நிக்கல் டெட்ரா கார்போனல் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸை தான் முதல்ல ஹி ரிப்போர்ட்டட். இட்ஸ் அ ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஹோமோலிப்டிக்னா என்ன, ஹெட்ரோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். இதில் திஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆக்ட்ஸ் as a நியூட்ரல் லிகேண்ட். ஏன் we are studying metallic carbonyls in separate video அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it has got lots of industrial application, it has got catalytic property and they are capable of releasing carbon monoxide. So இதனால we are learning metallic carbonyls as a separate topic. How are we classifying these metal carbonyls? We are classifying them in two different broad categories. First category based on number of metal atoms. Based on number of metal atoms, we are classifying them into mononuclear carbonyls and polynuclear carbonyls. The name itself shows mononuclear carbonyls na it will contain only one metal atom. Polynuclear carbonyl na it will contain more than one, that is two or more metal atoms. Example for mononuclear carbonyl பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்போனிலே சொல்லலாம், அயன் பென்டா கார்போனில், இதெல்லாம் ஒரே ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் மட்டும் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் கால்ட் மோனோநியூக்ளியர் கார்போனில். Polynuclear carbonyl is further classified into two types, homonuclear carbonyls and heteronuclear carbonyls. Homonuclear அப்படின்னா ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டம் அல்லது மூணு மெட்டல் ஆட்டம், எத்தனை மெட்டல் ஆட்டம் இருந்தாலும் அது எல்லாமே சேமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CO2 CO10 இப்படி இருக்குன்னா இதில் ரெண்டு கோபால்ட் இருக்குது. Fe3CO12 அப்படின்னா அதில் மூணு அயன் இருக்குது. அதுவே ஹெட்ரோநியூக்ளியர் கார்போனல்ஸ் அப்படின்னா அதில் மோர் தேன் ஒன் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MnCO9 இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ் ஒரு மெட்டல் ஆட்டம், கொபால்ட் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ இந்த மாதிரி மோர் தேன் ஒன் மெட்டல் ஆட்டம் இருந்ததுன்னா we call it as polynuclear carbonyls. Same flow chart I gave it in the form of description way. Classification based on number of metal atoms. என்னன்னு பண்ணுறோம், mononuclear carbonyls, polynuclear carbonyls. Mononuclear carbonyls contain only one metal atom. அதுக்கு we have got some example like nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, chromium hexacarbonyl. இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they will have simple structures. For example nickel tetracarbonyl is tetrahedral, iron pentacarbonyl பார்த்தீங்கன்னா trigonal bipyramidal, chromium hexacarbonyl is octahedral. Polynuclear carbonyls na more than one metal atom will be present in the nucleus. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we have two types, homonuclear, heteronuclear. அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம், CO2 CO8 அது ரெண்டுமே கோபால்ட். அதுவே MnCO CO9 ஒரு மேங்கனீஸ் ஒரு கோபால்ட், அப்போ ரெண்டு மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we call it as polynuclear carbonyls. Based on structure, how are we classifying metal carbonyls? Based on structure னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா the metal carbonyls will have either metal bond or there will be bridging carbon monoxide groups. அப்போது if the carbonyl ligand is attached only to metal atom, it is called as terminal carbonyl group. Suppose if they are attached to two metal atoms simultaneously, we call it as bridging carbonyls. There are two types of carbonyls based on structure. One is called terminal carbonyl, another one is called bridging carbonyls. So based on structure we are classifying metal carbonyls into two categories, non-bridged metal carbonyl and bridged metal carbonyls. Bridged metal carbonyls அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it will have one or more bridged carbonyl ligands along with terminal carbonyl ligands. அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தா புரியும். அதே போல் non-bridged carbonyls அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it will contain only terminal carbonyls அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி. இன்னொன்று it will contain terminal carbonyls as well as metal bond. ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். non-bridged metal carbonyls we are classifying them into two categories. only terminal carbonyls ஒரே ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் இருந்ததுன்னா will have one type.
ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மெட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா you will have terminal carbonyls as well as metal bond அந்த மாதிரி இருக்கும். Depending upon the structure, first category என்ன சொன்னோம்னா non-bridged metal carbonyls. Now if you see the diagram, nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl பார்த்தீங்கன்னா single metal atom is connected only to carbon monoxide. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா it is non-bridged, there is no bridging at all. The carbon monoxide is present only at the terminal positions. இதுக்கு பேரு non-bridged metal carbonyls. First category terminal carbonyl பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா non-bridged metal carbonyl which contains metal bond அப்படிங்கிறதுக்கு we can take the example of Mn2CO10. In this case if you see each manganese is connected to 5 carbon monoxide atoms. Okay, but there is a bridge between these two, manganese and manganese. There is no bridge but there is a bond between manganese and manganese. So here metal bond is present. This is another category of non-bridged metal carbonyl. Based on structure, metal carbonyls are classified into non-bridged metal carbonyls and bridged metal carbonyls. Non-bridged metal carbonyls just now we saw. In bridged metal carbonyls we can explain with the help of Fe2CO9 which is di-ion Na carbonyl molecule. In this case if you see there are 2 ion atoms, but how many carbon monoxide is present? 9. Each ion is forming 3 bonds with carbon monoxide in terminal positions. பார்த்தீங்கன்னா 3 carbon monoxide terminal positionல இருக்கு. அப்போ மீதி 6 போயிடுச்சு, மீதி 3 carbon monoxide இருக்கும். அந்த 3 carbon monoxide பார்த்தீங்கன்னா they form actually a bridge between these 2 ion and ion. You can see at the center there is ion weak bond. அது இல்லாம there are actually bridged carbon monoxide present. These are called as bridged carbonyls. We may have another example of dicobalt octacarbonyl, that is CO2 CO8. It can form there are 2 possible isomers for CO2 CO8. First structure la pathina there is no bridged carbon monoxide at all. அங்க என்ன இருக்கு? only terminal carbon as well as there is a metal bond. அவ்வளவுதான் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா non bridged metal carbonyl மாதிரி. Second picture பாத்தீங்கன்னா 3 carbon monoxide they are occupying the terminal position, but there is also 2 carbon monoxide which forms bridge as well as there is a metal bond between cobalt and cobalt. So இது பாத்தீங்கன்னா second category bridged carbonyls ஆவும் எழுத முடியும். CO2 CO8 we may write either as non bridged metal carbonyl as well as we can write it as bridged metal carbonyl. Now let us study the type of bonding in metal carbonyls, which is very important. இப்போ metal carbonyl பொறுத்த வரைக்கும் அந்த bondingல there are 2 components which is very important. First component என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த pictureல பார்த்தா தெரியும். An electron pair is donated by the carbon atom of the carbonyl group to the vacant d orbital of the central metal atom. Central metal atom இருக்கக்கூடிய vacant d orbitalக்கு இந்த கார்பன் மோனாக்சைடில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு pair of electron donate பண்ணி it forms a sigma bond. இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலில் there will be lot of electrons. Now these electrons are also donated. அப்போ என்ன ஆயிரும்? The electron density around the central metal atom will be more, or the metal atom will be electron rich. Now the metal atom will have more electron density. That electron density has to be compensated. So what happens? This filled d orbital of the metal interacts with the pi star orbital of carbonyl compound. அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா it transfers the excess electron towards carbon. That is it gives back to the ligand. That's called as pi back bonding. It forms pi back bonding. அது அப்படின்னா in metal carbonyls the electron density moves from ligand to metal through sigma bonding. அது first case. அப்புறம் from metal it goes to ligand which forms pi bonding. This is called as synergic effect, which is very important
for the stability of metal carbon monoxide bonding in metal carbonyls. இங்கே கீழே இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா electrons are donated by carbon monoxide towards metal. It forms a sigma bond. இது வந்து forward bonding, we call it a sigma bond. மேலே இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா the metal filled orbital are giving back the electrons to carbon monoxide, that is a ligand. இதுக்கு பேர் back bonding, இதுக்கு பேர் synergic effect. excess electron வந்துட்டதுனால electron crowd ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, electron density அதிகமானதுனால அந்த electrons திரும்பி it goes back to ligand, இதுக்கு பேர் synergic effect. Stability of metal complexes. In order to study stability of metal complexes, we must first classify complexes based on their stability into two categories. One is based on thermodynamic stability, another one is based on kinetic stability. Thermodynamic stability now enna artham delta G. So when it refers to free energy change of the complex formation, we call it as thermodynamic stability. Kinetic stability na movement, that means ligand substitution. If you refer ligand substitution, we call it as kinetic stability. Based on kinetic stability, we can classify this complexes into two categories: labile complexes and inert complexes. Labile abdina, if the complex is undergoing rapid ligand substitution, we call it as labile complex. Otherwise, if there is no ligand substitution at all, ligand poi vera oru ligand ku vela substitute agave illa abdina, we call it as inert complexes. Coming to stability constant. Stability constant எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு லிகேண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா the molecule, the complex is unstable. The measure of resistance to the replacement of one ligand by another will give you the stability of the complex. ஒரு லிகேண்டை வந்து இன்னொரு லிகேண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ measure of resistance to replacement of one ligand by another is called as stability constant. It is nothing but it refers to degree of association between two species involved in an equilibrium. நம்ம ஏற்கனவே ஈக்குலிபிரியம் லெசனில் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியத்தில் படிச்சிருப்போம். reciprocal of degree dissociation equilibrium constant is nothing but formation equilibrium constant. இங்கே alpha is equal to 1 by beta. இது ப்ராப்ளத்துக்கு வருங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். Now let us calculate overall formation constant by considering one general example. ஒரு மெட்டலில் எம்னு எடுத்துக்கிறோம், அதனுடைய சப்ஸ்டியூவெண்ட் அல்லது லிகேண்ட் வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ ஃப்ரீ மெட்டல் அயானை வந்து அந்த எஸ்ங்கிற லிகேண்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஓவரால் ஃபார்மேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டை let us calculate. When a free metal ion is in aqueous medium, it is surrounded by water molecules. It is represented as MS6. If ligands which are stronger than water are added, என்ன ஆயிரும், coordinated water molecules are replaced by these strong ligands. எப்போ வாட்டரை விட ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் போடுறோமோ அப்போ வாட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லிகேண்ட் வந்து உட்காந்துக்கும். Our ultimate aim is to calculate overall stability constant. அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, let us consider that complex of MS6 is substituted by 6 ligands in one step. அப்போ என்ன ஆயிரும், all the 6 S will be substituted by 6 ligands. அப்போ MS6 becomes ML6. இப்போ இதுக்கு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுனா எப்படி எழுதுவோம், ML6 into S power 6 divided by MS6 into L power 6 எழுதுவோம். Here this beta overall is called as overall stability constant. இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட், தட் இஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டை we can ignore. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், எஸ்ன்றதை விட்டுறோம், சால்வெண்ட் தான் வாட்டர் வந்து இப்போ விட்டுறோம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆயிரும், பீட்டா ஓவரால் வில் பி ஈக்குவல் டு ML6 by MS6 L power 6ன்னு வந்துடும். ஓகே, இப்போது ஒரே ஸ்டெப்பில் ML6ஆக மாறுச்சு, MS6 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ML6ஆக மாறுச்சு. ஸோ சேம் ரியாக்ஷன் இஃப் இட் அக்கர்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அப்போ என்ன ஆகிடும், ஃபர்ஸ்ட்டு MS6 இஸ் ஆடட் வித் 1 ligand. அப்போ என்ன வரும், ஒரு எஸ் மட்டும் வெளியில் போயிடும், யூ வில் ஹேவ் MS5 L அப்படின்னு வரும். இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுனா எப்படி எழுதுவோம், MS5L by MS6 into L. இப்போ அடுத்தது அந்த MS5L வந்து இன்னொரு லிகேண்டால் சப்ஸ்டியூட் ஆகும். ஸோ வாட் will happen, another S will go out, you will have MS4L2. அப்போது ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் K2 will be equal to MS2L2 by MS5L into L.
again we'll substitute, again we'll substitute, again we'll substitute until we get Ml6. We'll be substituting it. We'll have K1, K2, K3, K4, K5 and K6, which are stepwise stability constants. In the above equations, K1, K2, K3, K4, K5, K6 are all stepwise stability constants. Suppose if you multiply all the values of K1 to K6, you will arrive at beta. Beta oda value erkanave theriyum. Enna beta oda value ml6 by ms6 into s power 6 அப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்துடும். எப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் you will get that value. Suppose if you take log on both sides, you will have log beta will be equal to log k1 plus log k2 plus log k3 plus log k4 plus log k5 plus log k6. இதை வச்சு we can calculate overall stability constant. Coming to applications of coordination complexes, tallow blue, which is a copper 2 complex, which is very important in making printing ink and in packaging industry. And Mons process, which involves a complex called nickel tetracarbonyl, which is very important in the purification of nickel, in which case you will get 99.5% pure nickel. EDTA is used in removal of lead poisoning in body, as well as in softening of hard water, in separation of lanthanides. In the separation of silver and gold, you have studied in first lesson, metallurgy lesson, MacArthur Forrest cyanide process. By taking silver argentite, you will be preparing silver or gold using zinc as reducing agent. So anga pathina you will have argentate or complex அல்லது orate or complex form ஆயிதா you will get this silver or gold pure form. அது வந்து it's an important use of complex. Nickel 2 plus ion வந்து we can estimate using nickel DMG complex. அப்போ estimation we use this complex. Calcium EDTA complex is used in the treatment of lead poisoning as well as radioactive poisoning. Very important is cisplatin. Cisplatin is used as an anti-tumor drug in cancer treatment. In photography, we use silver bromide, which forms a complex with that photographic film. Red blood corpuscle is made up of heme group, which contains iron as a porphyrin ring, which is a complex which is very important in carrying oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. Chlorophyll, which is very important in photosynthesis, is magnesium porphyrin complex, in which case plants prepare its own food by the process called photosynthesis using carbon dioxide, water. They convert it into carbohydrate and oxygen, in which case chlorophyll plays a very important role as photosensitizer. Vitamin B12, which is a cyanocobalamin complex, is only a vitamin which consists of metal ion. Carboxypeptidase is a protease enzyme, that hydrolytic enzyme which is important in digestion, which contains a zinc which is coordinated to a protein. So these are some of the examples of or applications of coordination compounds. The eagerly awaited unit test 7 is given here for about 25 marks. The first one is give an example of coordination compound used in medicine and 2 examples of biological important coordination compounds. Then write briefly about the application of coordination compounds in volumetric analysis. Discuss briefly the nature of bonding in metal carbonyls. Define stability constant. Derive overall stability constant. Explain any 5 applications of coordination compounds. So don't forget to complete this unit test. Thank you for your support, and children, don't forget to subscribe for new videos. Check the description box where you will have the links for part 1 to 6, and even Tamil medium videos are available. You can log into, you can check in WAY-leenayuvaraj HAYAGRIVA'S channel for more videos. Thank you.